Good evening, friends. I hope you are following the thermodynamic video lectures. So today our goal is to complete the cyclic process and non-cyclic process, and we need to know how to find the efficiency of a cyclic process. So let me learn about the cyclic process first. A cyclic process is consist of series of changes which returns the system back to its initial state. Let me explain in Telugu. ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్ను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఒక సిస్టమ్ యొక్క స్టేట్ అనేటువంటిది దాని యొక్క థర్మోడైనమిక్ పారామీటర్స్ అయినటువంటి ప్రెషర్ కానీ, వాల్యూమ్ కానీ, టెంపరేచర్ కానీ మనం ఉపయోగించి చెప్పవచ్చు. అంటే ఈ సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో ప్రెషర్లో కానీ, టెంపరేచర్లో కానీ, వాల్యూమ్లో కానీ మార్పులు వస్తూ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో అలా మారినటువంటి ఈ సిస్టమ్ మళ్ళీ తిరిగి ఇనిషియల్ స్టేజ్కి రాగలిగితే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాను. ఈ సిస్టమ్ యొక్క ప్రెషర్ ఏంటి అంటే ప్రెషర్ P1, వాల్యూమ్ V1, టెంపరేచర్ T1 అనుకున్నాను. దీని యొక్క ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ వాల్యూమ్ ఈ డైరెక్షన్లో, ప్రెషర్ ఈ డైరెక్షన్లో నేను తీసుకొని గ్రాఫ్ గీసాను అనుకోండి. సో దీని యొక్క స్టేట్ని చెప్పడం కోసం P1, V1, T1 అనేటువంటిది మనం చెప్తున్నాం అనుకోండి. సో దీని యొక్క ఎలా ఉంది, ఈ యొక్క సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంది అని చెప్పడం కోసం దాని యొక్క ప్రెషరు, వాల్యూము, టెంపరేచరు అనేటువంటివి P1, V1, T1గా ఉందనుకోండి. సో దెన్ ఇట్ ఈస్ చేంజెస్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్. ఇది దీని యొక్క స్థితి నుంచి ఇంకొక స్టేట్కి వెళ్తుంది. ప్రతి స్టేట్లో దీని యొక్క ప్రెషరు, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్ మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వేరే వాల్యూ, ఇక్కడ P వేరే విధంగా ఉంటుంది, T వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక P అయితే ఇక్కడికి ఇంకొక వాల్యూ వెళ్ళింది. సో ఇక్కడికి వెళ్తే ఇంకొక వాల్యూ అయిపోయింది, ఇక్కడికి వెళ్తే ఇంకొక వాల్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ వాల్యూమ్ వేరే విధంగా ఉంది, ఇక్కడ వాల్యూమ్ వేరే విధంగా ఉంది, ఇక్కడ వాల్యూమ్ వేరే విధంగా ఉంది, ఇక్కడ వాల్యూమ్ వేరే విధంగా ఉంది. అంటే ఒక ప్రాసెస్లో సిస్టమ్ అనేటువంటిది సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్ను ఏర్పడి మళ్ళీ ఆ సిస్టమ్ అనేటువంటిది తిరిగి యథాస్థానానికి, తిరిగి తన యొక్క ఇనిషియల్ స్టేజ్కి రాగలుగుతుంది అనుకోండి. అటువంటి ప్రాసెస్ మనం ఏమంటాం అంటే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఇన్ ద ఇంగ్లీష్, ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్ విచ్ రిటర్న్స్ టు ఇట్స్ ఇనిషియల్ రిటర్న్ ద సిస్టమ్ బ్యాక్ టు ఇనిషియల్ స్టేట్. మళ్ళీ తన ఇనిషియల్ స్టేజ్కి వస్తుంది అనుకోండి. మళ్ళీ ఇలా తన యొక్క ఇనిషియల్ స్టేజ్కి తిరిగి రాగలిగింది అనుకోండి. ఎక్కడెక్కడో ఈ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఏ నుంచి మొదలై B దగ్గరికి వెళ్ళి, C దగ్గరికి వెళ్ళి, D దగ్గరికి వెళ్ళి, మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి వచ్చేసింది అనుకోండి. సో అటువంటి దానిని మళ్ళీ తిరిగి తన యొక్క ఇనిషియల్ స్టేజ్కి రాగలుగుతుంది అనుకోండి. అటువంటి దాన్ని మనం ఏం ప్రాసెస్ అంటే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ series of changes of the system, then that state can be called it as a non-cyclic process. That process can be called it as a non-cyclic process. So మనం ఏమంటున్నాము అంటే non-cyclic process is nothing but in non-cyclic process the series of changes involved and system do not returns to its initial state. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా నాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో సిస్టంలో సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్ అనేవి ఏర్పడతాయి. అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే దాంట్లో ప్రెషర్లో కానీ, వాల్యూమ్లో కానీ, టెంపరేచర్లో కానీ మార్పులు వస్తాయి. ఇది వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి తన యొక్క ఇనిషియల్ స్టేజ్కి రాలేకపోతూ ఉన్నట్లేదు అనుకోండి. అంటే తిరిగి మన యొక్క తన యొక్క ఇనిషియల్ పొజిషన్కి రాలేకపోయింది అనుకోండి. అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే నాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. ఇందాకనే మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రెషర్, వాల్యూమ్ అనేది స్ట్రెచ్ చేసి ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి పాయింట్ నుంచి సిస్టమ్ అనేటువంటిది B అనే పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళగలిగింది. కానీ మళ్ళీ B అనే పాయింట్ నుంచి ఏ అనే పాయింట్కి రిటర్న్ కాలేకపోయింది అనుకోండి. అప్పుడు మనం దీని యొక్క ఇనిషియల్ స్టేటు P1, V1, T1 అనుకుంటే B దగ్గర దాని యొక్క స్టేటు P2, V2, T2. ఈ P1, V1, T1లు, P2, V2, T2లు ఏంటి అంటే దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. సో ఇది రిటర్న్ రాలేకపోయింది కాబట్టి అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే నాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. సో లెట్ వి వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద థర్మోడైనమిక్ ఈక్వేషన్స్
ఇన్ ద సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. అంటే థర్మోడైనమిక్ ఈక్వేషన్స్ ఏమైపోయాయి సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో, నాన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. లెట్ వి స్టార్ట్ విత్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సైక్లిక్ ప్రాసెస్, as per the definition of the cyclic process, the thermodynamic state will return back to initial state. That's why if the system is returns to initial state, the initial potential, initial energy of the system and final energy of the system must be balanced. They must be equal. That means if you take the cyclic process, the initial internal energy of the system, initial energy of the system is equal to, let me take ui. ఇప్పుడు ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో ఒక థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది వెళ్తూ ఉంది. మొదట ఉన్నటువంటి దాని యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని మనం ui అనుకుందాం. ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్, ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. చూడండి, సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఫైనల్ ఇంటర్నల్, చివరగా ఈ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ చివరగా ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిందో దాని యొక్క ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ యూఎఫ్ అనుకుంటున్నాను. కానీ ఇన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్ ఈజ్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ఇనిషియల్ స్టేట్. ఎలా వెళ్ళిందో మళ్ళీ తిరిగి అదే స్థానానికి రాగలిగింది. అంటే ఇనిషియల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రెండు కూడా మస్ట్ బి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో ఇన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఏం కావాల్సి ఉంటుంది, ui ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూఎఫ్ కావాల్సి ఉంటుంది. దెన్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే డెల్టా యూ ఆర్ డియు. సో డియు ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూఎఫ్ మైనస్ ui. అంటే u మైనస్ u, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Because of ui minus ui value, uf value both are equal, then that value is equal to 0. అది మనకు 0 వాల్యూని ఇస్తుంది. అంటే సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేటువంటి వాల్యూ ఇచ్చింది. అప్పుడు మనకు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ ఏమైపోతుంది చూడండి. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో ఒకసారి ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్ రాద్దాం. dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dw, బట్ dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు dw. dq అనేటువంటిది dwకి ఈక్వల్ అయింది. సో మనం ఇచ్చినటువంటి హీట్ ఎనర్జీని dq గాని రాయవచ్చు లేదా q అనే రాయవచ్చు. q ఈజ్ ఈక్వల్ టు dw. ఇక్కడ ఒక కన్క్లూజన్ మనకు కనిపిస్తుంది. Q is equal to positive, that means amount of heat energy supplied to the system is positive. Then dW also positive, రెండు పాజిటివ్ అవుతున్నాయి. What does that mean by dW positive? The system work is done by the system. అంటే work is done by the system. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక కంక్లూజన్ రాబట్టవచ్చు. The amount of heat supplied to the system is identically equal to work is done by the system అని వస్తుంది మనకు. అంటే సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో మనం ఎంత హీట్ ఎనర్జీని సిస్టమ్కి సప్లై చేస్తామో అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ అనేటువంటిది మనము అమౌంట్ ఆఫ్ ఆ హీట్ అనేటువంటిది వర్క్గా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనేటువంటిది. సో హీట్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది. సరే, ఇప్పుడు సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో మనము వర్క్ డన్ చేస్తున్నాం కదా. సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో రెండు రకాలైనటువంటి సైకిల్స్ ఉన్నాయి. ఏ పాజిటివ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఏ క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఉంది. సో నేను క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. సో లెట్ వి డూ ద క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఏ నుంచి సిస్టమ్ అనేటువంటిది బి దగ్గరికి వెళ్ళింది, బి నుంచి సిస్టమ్ సి దగ్గరికి వెళ్ళింది, సి నుంచి సిస్టమ్ డి దగ్గరికి వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది. సారీ, let me take like this. చూడండి, arrows are indicating in the direction of clockwise. If the process is done in clockwise direction, that process is called it as a clockwise cyclic process.
the work done in the clockwise process is a positive work done. అంటే clockwise process లో జరిగిన cyclic process లో the work done, the total work done by the system is a positive work done. So it is a positive work done. ఇక్కడ positive work done అని వేస్తున్నాను. దీనికి కారణం ఏంటి అనేటువంటిది మనం ప్రీవియస్ లెక్చర్లో గమనించడం జరిగింది. దాన్ని ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. Now let me go to the anti-clockwise cyclic process. Anti-clockwise cyclic process. Anti-clockwise cyclic process ఇండికేటింగ్ డయాగ్రామ్ వస్తున్నాను. సో ఏ నుంచి ఫస్ట్ డికి వెళ్ళింది, తర్వాత సి, తర్వాత డి, తర్వాత ఏ, మళ్ళీ అలాగే వచ్చింది అనుకో. లెట్ మీ టేక్ బి రాద్దాం ఆర్డర్గా, ఏబిసిడి రాద్దాం. ఏబిసిడి యారో ఈజ్ ఇండికేటింగ్ లైక్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇలా ఇండికేట్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. మనం గడియారంలో ముళ్ళు మనం గమనించామనుకోండి. సో గడియారంలో ముళ్ళు ఇలా తిరుగుతుంది, దీన్ని క్లాక్ వైజ్ అంటాం. సో ఒకవేళ మనం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తిరిగితే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటాం. ద వర్క్ డన్ ఇన్ ఏ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎ నెగిటివ్ వర్క్ డన్. ఎందుకు వస్తుంది నెగిటివ్ వర్క్ డన్ అనేటువంటిది ప్రీవియస్ లెక్చర్లో చెప్పబడింది. ఇప్పుడు చూడండి, ద ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. మనం ఇచ్చినటువంటి వర్క్ అనేటువంటిది, మనం ఇచ్చినటువంటి ఎనర్జీ అనేటువంటిది వర్క్గా కంప్లీట్గా వర్క్గా మారాలని రూల్ ఏం లేదు. సో ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది సైక్లిక్ ప్రాసెస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామయ్యా అంటే, ఇట్ విల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ, it will denoted with neta. Neta is equal to work done per cycle divided by total heat supplied to the system. In a cycle. అంటే ఒక సైకిల్లో జరిగినటువంటి మొత్తము పని డివైడెడ్ బై ఒక సైకిల్లో మనము సైక్లిక్ ప్రాసెస్కి ఎంత హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేశాము. ఈ రెండింటి యొక్క రేషియోని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ద టోటల్ వర్క్ డన్ పర్ ఏ సైకిల్ ఇన్ ఏ సైకిల్ ఆర్ the total heat supplied to the system is the ratio between these two parameters can be called it as the efficiency of the cycle. So the work done per cycle is denoted with the W, the heat supplied to the system denoted with the Q, W by Q. So but you need to understand here Q is the total heat supplied to the system. Work is equal to total work done in a cycle, complete work done in a cycle. So that is we need to do. If you will denote it in percentage, just multiply with 100. ఒకవేళ పర్సంటేజ్లో కనుక్కోమంటే 100తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. లెట్ మీ సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ద గివెన్ ఫిగర్ షోస్ ద ఇండికేటెడ్ డయాగ్రామ్ కరస్పాండింగ్ టు n moles of an ideal gas taken along the cyclic process A to B. This is the A to B and C and D and again A. Find the efficiency of the cycle. So efficiency of the cycle, just now we discussed that neta is equal to work done per cycle divided by, it is the ratio of work done per cycle to the total heat energy supplied to the system. So work done per cycle divided by total heat supplied per cycle. This is the formula we need to know. But we need to find out what is the work done per cycle. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం సైకిల్లో ఎంత పని జరిగింది అనేటువంటిది మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి. తర్వాత ఎంత హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేశాము అనేటువంటిది తెలియాలి. We already known the total work done in a cyclic process is area enclosed in the loop. This is already we discuss.
మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం దీన్ని. ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ ఇస్ ద లూప్ ఇన్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ ఇన్ ద cyclic process. What is the area enclosed in this loop? Now first we are taking work done in a cycle, that is equal to area under the loop, area under the loop. So area, what is the area? It is the rectangular shape. Rectangular shape means length and breadth. What is the length here? Let me take this is I am taking length, let me take this is I am breadth, anyone you can take. మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒకసారి దీన్ని లెంత్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లెంత్? 2p0 మైనస్ p0. సో లెంత్ నేనేమంటున్నాను? L అండ్ B అనుకుంటున్నాను. సో దీన్ని L అనుకుంటున్నాను, దీన్ని B అనుకుంటున్నాను. సో L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2p0 మైనస్ p. బెర్త్, వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? 2v0 మైనస్ v0. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2v0 మైనస్ v0. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? p0 ఇంటూ v0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ ఇన్ ఏ సైకిల్. ఒక సైకిల్లో జరిగినటువంటి వర్క్ డన్ మనకు వచ్చేసింది. బట్ టోటల్ హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్ పర్ సైకిల్ ఇన్ ది సైక్లిక్ ప్రాసెస్, దట్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ఇంకొకసారి డయాగ్రామ్ వేసుకుందాము. ఇది P, ఇది V వాల్యూమ్ యాక్సెస్, ఇది P ప్రెషర్ యాక్సెస్. A నుంచి Bకి వెళ్తుంది, సో B నుంచి Aకి వెళ్తుంది, సారీ B నుంచి Cకి వెళ్తుంది, అలాగే C నుంచి Dకి వస్తుంది, అలాగే D నుంచి కూడా Aకి వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ C D అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు Aకి వచ్చేస్తుంది. ఇనిషియల్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ వచ్చేసి V0, ఫైనల్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ 2V0, ఇనిషియల్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ P0, ఫైనల్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ 2P0. We need to think ourselves, it is the increasing pressure graph at constant volume. A to B, first A to B study చేస్తున్నాను. Let me study first A to B. A to B. A to B line is indicating that it is the isochloric process. ఇది ఒక isochloric process because of we are having at constant volume. Constant volume దగ్గర జరుగుతుంది. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర జరిగితే ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్లో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్? వర్క్ డన్కి ఫార్ములా ఏమి ఉపయోగిస్తాం? సరే, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై టు ద సిస్టమ్? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్? ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. వీ నీడ్ టు రీకాల్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్. గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, సో ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. So then what is the isochloric process? Amount of heat supplied to the system. Then once again I am recalling, I am modifying this one, please. So in isochloric process, P0 2P0 it is increasing. That means at constant volume pressure is increasing. Let me write that one. At constant volume, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, ప్రెషర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఇదే ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్. ఇది ఒక ఐసోకోరిక్ ప్రాసెసే, బట్ ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ అని మర్చిపోకూడదు. సరే, ఇక్కడ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్లో అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై టు ద సిస్టమ్, ఎంత హీట్ని సప్లై చేసి ఉంటాము? రీకాలింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్ ఇన్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. నేను దాన్ని ఏమనుకుంటున్నాను అంటే, లెట్ మీ టేక్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా dq1 అనుకుంటున్నాను, dq1. సో ఫార్ములా మీకు గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఫార్ములా dq is equal to du plus dw. So du as per dw is equal to pdv. pd formula కాబట్టి volume is constant. So this term is going to be 0. ఈ term 0 అయిపోయింది. Then we having the du. At constant volume, increasing pressure is nothing but ncv delta t. That is equal to dq1 is equal to ncv delta t. బట్ వీ డోంట్ నో డెల్టా టీ మనకు తెలియదు.
కాబట్టి మనం డెల్టా టీని పి అండ్ వి టర్ములలో మార్చుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ అని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఫైనల్ మైనస్ టీ ఇనిషియల్. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది చూడండి, టీ ఫైనల్ మైనస్ టీ ఇనిషియల్ కావాలి అనుకుంటే పివి P1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్ T1, P2 V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్ T2. సో మనం ఇక్కడ దీన్ని T2 అనుకుందాము, T1 అనుకుందాం. టీ ఫైనల్ ను T2, టీ ఇనిషియల్ ను T1 అనుకుంటున్నాను. ఫ్రమ్ దిస్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఈ రెండింటి నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే P2 V2 మైనస్ P1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్. కామన్ తీసి T2 మైనస్ T1 రాయొచ్చు. ఒకసారి ఇక్కడ రాస్తాను, ఎన్ఆర్ ఇంటూ T2 మైనస్ T1 రాయొచ్చు. మనకు కావాల్సింది T2 మైనస్ T1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా టీ. దెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా నుంచి నేను ఇలా రాస్తున్నాను, ఏం రాయొచ్చు. సో P2 V2 మైనస్ P1 V1 డివైడెడ్ బై ఎన్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది T2 మైనస్ T1, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా టీ డిటి. డిటి మనకు వచ్చేసింది, లేదా డెల్టా టీ అంటాం, డిటి అంటాం. సో ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ డెల్టా టీ, దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ వన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్, అలాగే ఉంది. బట్ సివి దట్ ఈస్ ద మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది ఐడియల్ గ్యాస్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సివికి ఫార్ములా గుర్తుంది అనుకుంటున్నాను, సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఆర్ డివైడెడ్ బై 2, ఎఫ్ఆర్ డివైడెడ్ బై 2. ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటాము, సివి ఇంటూ డెల్టా టీ. డెల్టా టీని ఇప్పుడే ఫైండ్ అవుట్ చేశాము, సివిని ఇదిగో ఇక్కడ రాశాను ఫార్ములా, సో దాన్ని రాశాను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ఆర్ బై 2 ఇంటూ డెల్టా టీ అంటే ఏంటి, P1 V1 సారీ P2 V2 మైనస్ P1 V1 డివైడెడ్ బై ఎన్ఆర్. ఇది మనకున్నటువంటి ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్, ఇక్కడున్న ఆరు, ఇక్కడున్న ఆరు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. బట్ ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ అనేటువంటి కాన్స్టెంట్. సో V2 అనేది V0, P1 అలాగే ఉంది, V0 అనేటువంటిది కూడా V1 కూడా V0. సో దట్ V0 ఐఎమ్ టేకింగ్ అవుట్, ఈ V0 అనేటువంటిది. సో P2 అనేటువంటి వాల్యూ 2P0, ఇక్కడ 2P0 ఉంది. సో P1 అనేటువంటిది ఇనిషియల్ ప్రెజర్ అనేటువంటిది P0. సో P0 ఇంటూ V0. ఇందులో మీరు గమనించినట్లయితే P0 V0 కామన్ తీస్తే 2 minus 1, 2 minus 1 is nothing but 1. సో దెన్ ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చేసింది. సో నెక్స్ట్ పేజీలో రాద్దాం, ఇక్కడే రాసేసి తర్వాత తీసుకెళ్తాను నెక్స్ట్ పేజ్లోకి. సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది అంటే ఈ వాల్యూ అనేటువంటిది F/2, ఇక్కడ టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. సో ఏమొచ్చేసింది P0, F/2 P0 అనేది రావడం జరిగింది. P0 ఇంటూ V0 రెండు కామన్గా వచ్చేసాయి. బట్ F ఈజ్, what is the F? It is the degree of freedom for ideal gas. Ideal gas is the monoatomic gas. What is the degree of freedom? F is equal to 3, that is equal to 3/2 P0 V0. This is the value for the Q1 లేదా డెల్టా dQ1 వాల్యూ రావడం జరిగింది. సో ఫైనల్గా వాల్యూ నేను ఒకసారి రాస్తున్నాను. సో dQ1 is equal to 3/2 P0 V0, ఈక్వేషన్ 1 వచ్చేసింది. సరే ఇంకోసారి డయాగ్రామ్ వేద్దాం. వాల్యూమ్ ఇన్ x యాక్సిస్, ప్రెజర్ ఇన్ y యాక్సిస్, A to B, B to C, C to D and D to A. Isochoric process లో how much amount of heat supplied to the system, that is we already derived, that is equal to 3/2 P0 V0 వచ్చేసింది. Now we are going to the B to C. B to C కి వెళ్తుంది. In this process pressure is constant, pressure అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్, ఎంత హీట్ సప్లై అయింది అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ స్టడీ చేయాలి. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఫార్ములాకి ఇంకోసారి వెళ్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ద ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్, ఇది ఒక ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ద సిస్టమ్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్. కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర మనం సప్లై చేసినటువంటి హీట్ కు ఫార్ములా ఏంటి?
dq is equal to ncp delta T. This is the formula we are having. The amount of heat supplied to the system at constant pressure is equal to, so that is equal to dq is equal to ncp delta T. This formula we are having. Again we don't know what is cp. We can easily find out the what is the delta T. So cp formula recalling, cp is equal to f by 2 plus 1 into r. This formula we already known. So F is equal to degree of freedom monoatomic gas, that is equal to 3 by 2 plus 1 into R, that is equal to 5 by 2 into R, that is the Cp value. But delta T is equal to T2 minus T1. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ T1 అనుకుందాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ T2 అనుకుందాం. Again we are doing the same mathematical. P1 V1 is equal to P1 V1 is equal to NR T1, P2 V2 is equal to NR T2. NR T2. Then our goal is to find out the T2 minus T1. So that is equal to NR T2 minus T1. ఇలా చేశాను. That is equal to ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ P2 V2 minus P1 V1. Then T2 minus T1 is equal to P2 final pressure, initial pressure, both are same, 2 P naught. This length is this place is equal to P naught. Here volume is equal to V naught. Here volume is equal to V naught. ఇలా రాయొచ్చు అప్పుడు 2 P naught కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర మనకు జరుగుతుంది. సో 2 P naught V naught minus P1 initial pressure final pressure రెండు ఒకటే 2 P naught into V1 initial volume ఎంత V naught. Here the 2 V naught, here is the V naught. So P naught V naught కామన్ తీసేసాను. P naught V naught 4 minus 2, that is equal to 2 P naught V naught రావడం జరిగింది. 2 P naught V naught రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ తెలిసిపోయింది, సిపి తెలిసిపోయింది, ఎన్. దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ వాల్యూ. దెన్ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీని రెండో స్టేజ్ కాబట్టి డిక్యూ2 అనుకుందాం. డిక్యూ2 ఎన్ ఇంటూ ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎన్ఆర్ న్యూతలకు పంపించాలి కదా. So divided by NR. So N into Cp value 5R by 2 into delta T value 2 P naught V naught divided by NR. NR cancel. 2 cancel. That is equal to P naught V naught. This is the value we are getting. So here is the 5 is there, this will go to the 5, that is equal to 5 P naught V naught we will get, that is equal to dq2. కాస్త బ్రో వాడండి. C to D is compression. So sorry, C to D is pressure is decreasing pressure is nothing but the amount of heat can be ejected from the system నుంచి heat eject అవుతుంది. From D to A, C to D to A, it is volume is decreasing means work is done on the system, that heat will be ejected from the system. So volume decrease అవుతుంది, heat will eject from the system నుంచి మనకు heat అనేటువంటిది eject అవుతుంది. అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో హీట్ అనేది సప్లై కావలేదు, ఈ ప్రాసెస్ లో హీట్ అనేది సప్లై కావలేదు. How much amount of heat supply to the system? It is only A to B and B to C. ఈ రెండు ప్రాసెస్ లోనే మనకు హీట్ అనేది సప్లై కాబడింది. So the total amount of heat supply to the system in cyclic process is A to B and B to C only. Then come to the efficiency of the cycle, efficiency of the process. 1 minute. Yes.
Yes. Then efficiency of the cyclic process is equal to total work done per cycle divided by total heat supplied to the system. Per cycle. చూడండి ఇప్పుడు టోటల్ వర్క్ డన్ ఎంత ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. ఎంత ఎంత ఎవాల్యుయేట్ చేసాం కదా. P0 వర్క్ డన్ జరిగింది. P0 డివైడెడ్ బై టోటల్ హీట్ ఎనర్జీ dQ1 ప్లస్ dQ2. సో dQ1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? dQ1 is equal to 3 by 2 P0 V0 వచ్చింది. సో dQ1 is equal to P0 V0 divided by 3 by 2 P0 V0 plus dQ2 ఎంత వచ్చింది? 5 P0 V0. సో 5 P0 V0. P0 V0 ను కామన్ తీసేస్తున్నాను. P0 V0 divided by 3 by 2 plus 5 into P0 V0. P0 V0 cancel. Then 3 by 2 plus 5 that is equal to 1 divided by 8 by 2 5 are 10, 13 by 2 that is equal to 13 by 2. Then that is equal to 2 by 13. Neta is equal to 2 by 13. If they are asking in percentage, neta efficiency in percentage is equal to neta into 100, that is equal to 2 by 13 into 100, that is equal to 200 divided by 13. This value will get the efficiency. So near this value is equal to 200 by this is the efficiency in percentage. What is the important formula in this one? The total work done per cycle divided by total heat supplied to the system in a cycle. That is the important to find out the efficiency of the cyclic process. Thank you.